Can't even see Julie now. Can't see back there. Good morning, everyone. As you know, Minister Bezan is going to be appearing at the Standing Committee on National Defence in about half an hour. And the one thing that, as Conservatives, we're very concerned about is the report that came out last week about the Royal Canadian Air Force flight that was carrying VIPs to visit our troops in Latvia and Greece. That got so out of control that it required an investigation that concluded that the safety of the flight was in jeopardy. We heard the stories about the excessive amount of alcohol that was consumed, the Mardi Gras party atmosphere, and that the plane was soaked in both booze and urine. Now, we know that one of the members of the Royal Canadian Air Force, a woman, was allegedly sexually assaulted by one of the VIPs. Now, ever since this incident happened, there's been misleading information coming out of the Defence Minister's office. The Minister's office has misled the media about what really happened on that flight, and they misled the media about the actual costs of the flight. Now, according to an ATIP, an Access to Information request, the Minister's ADM briefed his press secretary, Bryn Furlong, and the PCO, the Privy Council office, about this flight way back in February. Now, Minister Bezan seems to be covering up the involvement of his top brass in organizing and paying for this wild party on board an Air Force plane. Now, the government has downplayed the alcohol consumption levels. They did not disclose that there were criminal charges for sexual assault and assault resulting from that flight. And it has come to light that the female Canadian Armed Forces members did not feel they were allowed to stand up to the abuse because these VIP guests were guests of the top brass. So we're going to be asking Minister Bezan today, how can Canadians have confidence in him? We're going to ask, why didn't they take these claims of sexual abuse seriously? If he believes in Operation Honor, why did they try to cover up this story? And what message is the Minister and his office sending to our military who are considering coming forward to report sexual abuse as part of Operation Honor? If Minister Bezan is an advocate for Operation Honor, then why the cover-up of the sexual abuse and the out-of-control partying that took place on this Team Canada VIP flight to Latvia and Greece? I'm going to ask my colleague, Richard Martel, to make comments en français. Merci. Merci, James. Bonjour à vous tous. Oui. Bien, effectivement, il y a une situation qui est très préoccupante présentement. C'est que on organisait des matchs de hockey aux alentours des fêtes pour aller encourager nos troupes qui sont à travers le monde, nos soldats canadiens. À partir de là, c'est un voyage qui devait coûter 15 000 au départ, qui a coûté 337 000 aux contribuables, des dépenses qui n'ont pas leur place. Ensuite de ça, il y a eu une somme de décisions qui a été mal prise, puis que ça a fait en sorte que la sécurité de l'équipage a été mise en cause dans ce voyage-là. Alors, ça a été très mal planifié. Encore une fois, ils ont essayé de cacher l'affaire. C'est un voyage qui a eu lieu au mois de décembre. Ensuite de ça, on a su un peu la vraie histoire au mois de novembre. Puis à partir de là, on se demande toujours pourquoi que le gouvernement en place cache toujours des affaires. Puis c'est là que notre confiance est vraiment effritée, là, si on peut le dire ainsi. Le ministre de la Défense nationale, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Puis à partir de là, ça a été un très mauvais voyage qui va empêcher à chaque année d'aller supporter nos troupes. Puis ça, c'était important au départ. Alors, ensuite de ça, à l'intérieur de ce voyage-là, il y avait beaucoup d'alcool. Il y a eu un cas de présumée agression sexuelle. On est présentement dans l'opération Honneur pour limiter les agressions sexuelles du côté militaire. Puis il y a un incident qui arrive comme ça. Alors, l'information, au départ, il aurait fallu qu'il stoppe ce voyage-là, parce qu'au départ, il y avait l'information que ça possiblement allait se passer comme ça. Puis ça n'a pas arrivé. Une autre chose aussi, c'est que le gouvernement, présentement, est endetté, puis on a encore, les contribuables ont encore 337 000 $. Comprends-tu que ça revient aux contribuables pour un voyage qui devait coûter 15 000 au départ, puis c'est un voyage qui n'était pas planifié pour se terminer comme ça. Merci. We'll take any questions.